Nishawahi kupata binti, sasa nikueleze, nishawahi kupata binti akanipeleka sehemu kabla kuoa, sehemu ya kwenda kula chakula. Na ile sehemu kuko ni mara yangu ya kwanza sijaingia, nikala kile chakula, hoteli za Kihindi, chakula cha Kihindi na nini, nikala vizuri, lakini kurudi nyumbani kikanchanganya kile chakula, kwa hali si nzuri. Lakini akanipigia usiku. Kanambia vipi, umependa chakula? Nilimsifia sana. Lakini wakati huo naumwa ajabu. Natafuta dawa lakini namwambia chakula super. On Citizen TV's Nipashe Weekendi, Kenya's favorite news couple, Rashid Abdallah and Lulu Hassan, were doing what they always do, giving us news with warmth, laughter, and a bit of that husband and wife chemistry that we all love. But then, Rashid said something that made people sit up and listen. He said, "Don't marry a man who doesn't love women. If he didn't, he wouldn't have noticed you." Upaswi kuolewa na mwanamume ambaye hapendi wanawake. Kwa sababu kama hapendi asingekuona. Alipenda akachagua wewe akaacha mwingine. Sasa itakuwaje hapendi wanawake? Kwa sababu kuna mtu anakuambia kwamba huyu ndiye naye anapenda wanawake. Kama angekuwa hapendi asingekuona. Hamna kitu kama hicho. Yaani kitambo akuonewa aseme kwamba nimevutiwa na Lulu ni kwa sababu kuna hulka alikuwa anazitafuta. Kwa hiyo hakuziona labda pengine kwa Mary, hakuziona kwa Salome, hakuzipaka kaja kaziona kwa. Akishakupenda wewe. The studio went quiet for a second. Lulu smiled, but her reply was sharp. She said, "Once he loves you, he should stop loving around." Penda. Sasa tutazungumza kabla, mada yasema kabla kuoa. Tunasema apende wengi achague. Yaani kabla kuoa tumesema kwamba tunazungumza mtu gani ambaye hapaswi. Kwambia anayesema ukweli hapati mtu wa kuishi naye. Kwa nini? Ukiwa ni mtu kusema ukweli hautaoa wala utaolewa. Kwa hivyo lazima udanganye. Lazima, ima kwa matamshi ama kwa vitendo. Kwa hivyo wewe uliwahi danganya. Kuna mtu anaweza kuambia unamwona yule alikuwa tu classmate, lakini alikuwa boyfriend. Lakini akwambia anajua kukwambia nitakuudhi. Anakuambia tu ile watu cheza utoto tu. And right there, ladies and gentlemen, a simple exchange turned into one of the most talked about moments on Kenya's television. People on social media went wild. Some said he was being real, that he meant men naturally love women, and that is how love begins. Others said no, he is just normalizing unfaithfulness. Within minutes, clips of that moment flooded TikTok, Twitter, and Instagram. Some fans were laughing, others were angry, and many were just confused. But one thing everyone agreed on, Rashid and Lulu had once again turned a small conversation into a national debate. Lulu Hassan, born in Mombasa, a coastal girl full of ambition and grace, she began her career at Radio Salam before moving to TV. Her Swahili is flawless, her poise is unmatched. Then there is Rashid Abdallah. He has a calm voice, deep tone, and a smile that can charm any audience. He started small, then worked hard and became one of the most respected Swahili anchors in Kenya. They met years ago, and their love story is something out of a movie. Two journalists, different stations, but same dream. They got married in 2009, and together they built not just a family, but a brand. Today, they are more than anchors, they are producers. Their company, Jiffy Pictures, has created popular shows like Maria, Zora, and Sultana. They are loved because they are real, not perfect, but genuine. And that is why their little TV arguments always feel like something we have all experienced at home. Now let's go back to that moment. Rashid said, "Don't marry a man who doesn't love women." At first, it sounds controversial, right? But maybe he meant something deeper. Maybe he was trying to say that love begins with admiration. A man must first notice a woman to fall in love with her. But here is where people disagreed. Should that admiration continue after marriage? Because Lulu's reply hit hard. Once he loves you, he should stop loving around. That one line captured what so many women feel. They want to be noticed, yes, but once you choose them, they want loyalty. And that is where the debate started. Is Rashid being honest about how men think, or is Lulu reminding us that real love needs discipline? After that show, social media exploded. On X, one user said, "Rashid is right. A man must love women to understand them." Another replied, "No, that is just a fancy way of saying men can't be faithful." On TikTok, people made skits, memes, and remixes of that moment. You will see couples acting it out, laughing, even arguing playfully.
But behind the laughter was a serious conversation about trust, about relationships, and about the pressure modern couples face. Kenya's youth, especially Gen Z, used that clip to talk about love in the digital age, where attention is cheap and loyalty is rare. Now you might ask, why does this small TV moment matter so much? Because it speaks to the real struggles people face every day. How do we balance freedom and faithfulness? How do we stay loving in a world full of distractions? Rashid and Lulu may have been joking, but they also held up a mirror to the Kenyan society. Many women today are independent, educated, and bold, but still they crave emotional security. And many men, though successful, struggle to express love beyond admiration. This moment opened the door to that conversation. And what makes it powerful is that it came from a couple we trust, a couple that represents love, respect, and partnership in the public. Siku zote huwa tunasema wanaume ni viumbe dhaifu sana. Wanaweza danganyika haraka sana. Mwanamke hawezi danganyika. Siwezi danganyika kama na watoto. Watoto wangu always will come first. Kwani hao wanaume mmeweka katika daraja gani? Nyinyi ni vichwa lakini vichwa vidhaifu. Bimsafari anasema wanaume ndo vichwa lakini vichwa vyenu kidogo vinaweza tingika. So ni sisi ndo shingo tunawashikiliaga. Na shingo ikishatoka kichwa inaanguka. Let's be honest. Lulu and Rashid are what many call Kenya's power couple. They work together, raise a family together, and inspire millions. Their marriage hasn't always been easy. Working side by side means disagreements happen, sometimes live on air. But what keeps them strong is communication and mutual respect. Lulu wacha nikwambie kitu kimoja. Lulu ni Bilari nisingekuwa hapa kama nisingempata Lulu. Kivipi? Alinibadilisha maisha yangu. Mimi nilikuwa mtukutu sana, lakini wakati mbona napata msichana ni kwa tabia zake na minendo yake anakubadilisha. Unajua ni sawa na tukupe mfano ni sawa na mtu aliyekula mayai ama mtu They show us that marriage is not about perfection, it's about friendship, laughter, correction, and forgiveness. And maybe that's the message hidden in their conversation, that love is not blind. It just chooses to stay loyal even when it can see everything. So ladies and gentlemen, what do you think Rashid meant? Was he just joking or telling a truth many fear to admit? And was Lulu's comeback just humor, or was it a reminder to men everywhere that love comes with responsibility? One thing for sure, when these two talk, Kenyans listen. Their words might make us laugh, but they also make us think. Because in the end, it's not about who notices you, it's about who chooses to stay when no one is watching. Wakati mnachumbiana, ukimwona mwanamume ana tabia kwamba yuko online mpaka saa 8 za usiku saa 7, achana na yeye. Akiwa yuko online tu. Yaani unaweza amka ukasema wacha niende chooni, ukiangalia simu kidogo ukiangalia. Na wewe mbona uko online? Wewe mpaka umeone sasa. Sio hivyo, unasema kwa mwonaje wewe na nataka uolewe. Labda unaenda msalani, ukirudi utaangalia muda, ukiangalia unapata kwamba kwa wewe ukitoka shughuli zako pia naye warudi mtandao.